isa sia Vilingi wa Mauvoo. Wachinda tangu sesa mwendo kalibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 muthenyani wa mundi ulani wakana wa matuku miongo na kenda mamoi wa keli nyeni tawamasi wa KITAKA na ulo kuningilia Mauvoo kwanzia meko ni Sharon Dinda ani amwe kati wa Mauvoo alatukumbanesie ni vamwe na Raila ya siama President mandesi ya Afrika umiloni wa sweme umukwata mbao kutuika mwene kivila wangwata niyo ya ndesi ya Afrika. ODM ndi mukwata mbao muyumbe wa mwala Vincent Musyoka kukulia Kalonzo na chama cha Wiper ama mandezi ya siya kumanda kivila cha Usumbe. Gudhuya amemba mambunge ya Kitui kuvya ya idha kandeto siya kanavea mwema amemba amavetiwe nzamani ya mbunge ii. Na mwiwa ula mundu umeulikile silanga wa kwa ukuku ya matungulu kumwani adhambi ime mwamba na maovisa amambanga kauntini ya Masaku. Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ngindini wa Vilingi wa Mauvoo tunengewa ni wa kukuisila mutandao wa Facebook ni Motongo TV kana utuandike utumani mkubi kuisila ile 3-9-5. Motongo iwazimio Raila Odinga yu ya siasa vali yake ya kusindani ya kivila cha mwene kivila wangwata ni yandi siya Afrika EU ni yambi ya itina wa president alame ungua ilembeta ya umiloni wa sua ya Afrika kwa dhana kumukwata mbao Raila inena kuyanga likoni siya marani sub-kauntini ya Kitutu Chache kauntini ya Kisii yoweta kana ena mwiki wako samwana uwa yelesya kana nukuthi wa itambo kandi ya Rwanda kukomana nake President wandi isuna ulani Paul Kagame alama mwandhite kumukwata mbao kufikia uyuni Mama Suluhu wandi ya Tanzania Yoweri Kaguta Museveni ulani wa President wandi ya Uganda Ramaphosa wa South Africa kati wa angi iwa chumani tuniwe Lina Musangi. Wanene ya kisioni cha Marani Kitutu Chache North ni kauntini ya Kisii mutongoi uwangwata ni azimio Raila Odinga ni maweta chalo chake cha kuikaila kivela kinene vaile ambetani ya Afrika AU tachalo kikwetu mba umono ni ndongo ikivathukanya kati wa simu sumbu wa vanze ya Kenya William Ruto mwenyanye wa Uganda Yoweri Museveni Salva Kiir wa South Sudan Mama Samia Suluhu wanzia Tanzania Musumbi Cyril Ramaphosa wanzia South Africa. Wathingililo no kuendea na kunena ina sumbe kivithakanya no kenda kumutwika mba usavalini Nilienda kutafuta kura ya Museveni. Sawa. Ruto vilevile akaja pale, alikuwa vilevile na shughuli pale. Akutana na yeye. Nikamwambia hata wewe nataka kura yako. Wakakubali yeye na Museveni ya kwamba watanipiga mimi kura. Museveni amesema yeye mwenyewe ndiye atapropose mimi. Sawa. Sasa mimi wiki ijayo hii mimi naenda kuona na Kagame. Kagame vile vile nataka aingie ndani. Mama Suluhu tayari amesema ako tayari atanipiga mimi kura. Sasa bwana Salva Kiir amekubali. Sasa hii bara hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufyaka. Odinga ni wombula tokwithwa tena muvanze ya Kenya uthingilela kanaka kwatikana vetho na vata wake na muno wa kutetea nenzema Kenya wetho akakwata kivela kiki ngwatanio ya Afrika. Sasa mimi niko na nyinyi. Baba haendi mahali. Sawa. Nikienda Addis Ababa hapa ni saa 2 tu na ndege. Nalala hapa Kisii, asubuhi natoka na ndege, saa 4 nimefika kule, nafanya kazi. Siku Friday mimi narudi.
Sasa mimi niko hapa, na mkinitaka kwa kazi ile ingine yote mimi niko. Nasema hiyo ikae kwanza, mimi nitakuja kufanya hii wananchi. Sawa. Na tunataka tusembee pamoja na tuunganishe bara ya Afrika na vile vile nchi yetu ya Kenya mpaka iendelee mbele. Yale ambayo tulikuwa tunasema tutafanya mpaka tufanye. Gavana wa kaunti hii ya Kisii Mbarati nukwatia mbauneni wake mutongoi uwa kwa dhana kumkwata mbauwa kule ndongo ikivathukanye mkwate kuko Raila nokenda kuikithe kielelo kia kwata nyanzisi ya Afrika kimaendeleo. Uneni wake ukwata mbauni munyanya wa kaunti ya Migori Ochilo Oyako. Baba, nataka nikuambie kwa sababu wewe utakuwa rais wetu katika Afrika. Ongea na Mheshimiwa Ruto kwamba hawa ambao ni watu wake wanaharibu, wanatusi uongozi wa katiba ambayo imepeanwa. Lakini nimeamua kama ni jera siwezi rudi nyuma, kama ni pingu siwezi rudi nyuma. Hii miaka yote hapa Kisii mumesimama na baba akiwa kiongozi wetu wa ODM, na pia kusimama na chama cha ODM. Baba, we encourage you to get that seat. You will be the first Kenyan to be sitting on that seat. And Kenyans are Africans, and Kenyans deserve that seat, but you deserve it as the first Kenyan to sit on that seat. And as you go for that seat, Baba, sisi wale tuko hapa will always defer to you. Unajua kila mtu hapa Afrika ni heshima, ni lazima aheshimu babake. Ukweli ama sio ukweli? Kwa hivyo baba, simekubali hata akikaa kwa ile kiti arudi atushauri. Ngori pocha Vilingi Mauvoo Nilina Musangi. Risonga na mbena ke muyumbe wa kiliombunge cha Mwala Vincent Musyoka Kawaya ni wakulia mutongo wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na team ke mathiuwe matambia mo matene na maimandanzia ingi ya kumanda usumbi kulani nene siukete matekwa titie ndongo ya ODM Raila Odinga na team ke isavuni ya kukitia usumbi ni kwithi wa vakethi wa vinya ODM kukwata mbau uteti wa ule vindani kwisila kana silikali kwisila kwe President William Ruto yende kukitia ndongo ya ule ikwate mwana wa mwene kivila watanioni ya AU kuyanana na Kawaya ni kanave na makulio maingi ala Kalonzo waile kuisungia we mwene kukonia yo nikikila ivinda Raila Odinga wathenge sianya isiake silikali ni Kalonzo na Wiper matia wa kivinduni vatena kindu kitona kumatethia na cholivo tiumanito ni wamondi kito Mauvoo kuma kaunti ni Ilovi Benjamin Mwaka. Kawaya haitho chonyanya umwe wa Ruto na Raila nwarumililia kana ini ndu nzeo na atechukuma galiko sieli alame ulea nayo ni mailo mantha undungi wa kwika ingi no wetotiti uwende wa kumukonea maleve Raila kuliko tongo inu wa AU WINAKE ando na vanini na mithiumu ya handshake. Maybe kwa vindambe I have a feeling that Raila is doing the right thing, lakini siasa si vina nondo uko kethia andu alama le amo no Raila ithengiania na Ruto amama amona sakwe na mena ivela sio amayenda na ke Raila isamilo bandu okawithi angi alatu ithana mona president ila mundu ena kivila jake na ndenda nake Mauvoo oka mundu meona mathengiania ivela sio nito neither si katika threat Raila ane mwana asamile bandu nundu yu it has been long na onake no atongoizio kindu na ketha ni mwekalile nthi mona ndu isu itono matethia meli muzumbi ona eo nundu wendegwe uthengiania na Raila naguo na ke Raila ona kivila kio kwenda cha AU kitoneka Ruto atevo kana Ruto ena contribution yotona quicker, so let it be ale metekedwe masonge na uhusiano wo. This is not handshake. AU does not work in Kenya. AU ni an independent thing totally na kwa andu metekile na tho usu kuyanana na Kawaya ni kana woni kwa ndongoi ya Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na ati make lamethitwo mimusukuma Raila atangaze Kalonzo tosha balokueta Raila ndena mwana ingi kwikonya na utetu wole OU be
ivindani netino akula nene siukite mwaka no angilile na miongweli na monza. Raila we ni smart muno katika siasa. Tayari we aendeo na negotiate nziasi yake na kumandono maendeo mauthi kwake na mobe wala maangite na makoti make meazati wa kwa Azimio na group zio ndani endete na secure development katika region isio. Kwa mfano waipa yobu yetelete miracle yapeni hii miracle yuma ba edha Raila niwende nawe master wenu na nethengia ni azilikali kenda maendeo kwake makwatikane akamba maikake ngome wa mundu ekaitu twike opposition ayu nundu Raila ni wathi ayu waipa leader akoka kwozo sumbe nenge woze ata yu wona Raila atethegwa athi AU ni muzumbe na yoga ba campaign against musumbe either aka campaign ni kusupport yo musumbe kana azia AU ndi kuna aziasa na waishughulika maondo make na waba yu kuitwika ita kibila cho zumbi cho kamba wiwoka kiba Kawaya nola ingi ni mwandiki mukwatanithia chamani cha UDA wete kethu esavu laisi muno kwa ati ma ODM thino kula inene siukite kukwata mbau uteti wosumbua Dr. William Ruto kumanwa na mauni kwa lama kwatite ilama thukumana kwa vaguvena President William Ruto. Yo Raila akakola hizi aza kwa mfano na aze wathi AU wawona andameuma na ku ya Nyanza makrozi haini kwitha vinda imwe waipa leader wa support ye Raila kutwiga yume oka zalio zi oka support akamba kwa zumbi wewe kwa ko pato ne kanundu jinza londo ni newe inena newe ya siayu ukwa Kalonzo wa support ye Raila lakini amu support ta masawali kadhaa komboka badai lakini Ruto no wa support Raila tuka prime minister momboka agendo na Ruto agwa toto no support Raila akomboka na AU ile mayokolia yo wa support Raila momboka badai no umbugite atundo twile ologwe kabane wiba na nondo titene yube miaka karibu ine tendumwe aiba mwekale mwe swalo pride kidogo na mwoka tothukome ni wakulia hati macha machawa ipa maikethwe na kiuyu ethwa Raila ndaka makwata kwako savali ni ukite kukitia kivila cho sumbi ayueta kiwanzani chote tichusie masavu maingi valo wakulia kamba mavinguke metho nigwithwa kila ivinda Raila wathengia silikalini Kalonzo na ati make matia waitina matena kindu ona kimwe cha kuuneka nacho 2027 yesa ubika Raila akethwa ate siasani ndugeza ukengwa ni mundu kana ni automatic kana waipa niyo ina presidential candidate uko nambe wandu atano maunga mito maenda Azimio katilikanga makana kila mundu akomboka na kura ngili omwe alafu also tuikeke siasa ngoni pe muneni umwaneni aje betanga siasa ngoni siasa zike mabuine kenda wane na wakoa kenda wibitu kanisi wakoa ikauma ikawaluka koya ko uma realize onala mundu ethanenio aneno etho Raila no una nena nayu yulu wa Ruto na yu nake Raila ni monie maikuitwa ni ngali mwene Museveni mbakiziti yana muzumbi Raila ba muzumbi nake Museveni watu aitengali na maita na yu ombrada kwa muthemba na nicho wona ibinda yo ndea kamba tuko tilo bana na batema zabu mazio Raila okaomboka na ithio na kindu lakini angi nunu magita kwatia Raila blindly moka otiwa wathi yuti agu majiwa wathi Raila tu aende na umando nini Africa Union and things will never be the same again. Vilingi wa Mauvoo kumafahamu sieni wa Ilovi nito Benjamin na Mwakam. Nguthu ya amemba mambunge ya Kitui matongoi ni MCA wa Migwani na Ulani Harrison Maluki vamwe na mutongoi wa Alanini mbungeni isu Alex Nganga ni mavya ya itheka Mauvoo ala manawetie weni amwe ma amemba mambunge isu ya Kitui kana vena nguthu ya ma MCA manaumiswe komitini sia mbunge ya Kitui hainena na Vilingi wa Mauvoo Maluki ni waweta kana chama cha Wiper ni kithitwe kiende siangaliko imwe ya amemba mayo na kwenda kuvinyia ala angi vala wathingilela kana wavikia kwithiwa aiweta kana nuende kwithiwa aikwati ya mutongoi wa ala aingi nthini wa mbunge isu muvaka ila koti umwa utio wa ikwani ulivoti umanito ni wa mwandikitwa Mauvoo kuma kuya kauntini ya Kitui Onesmus Talo.
Harrison Maloki MCA wa Meiwanile mwingi othulone wasua na ingi ulona kwateta mutongo wa lengi bungeni ya kaunti ya Kitui na wetakana speaker bunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo ndanaveta mama memba ma MCA kuma chamani cha Wiper myanyani ya komitisi ya bunge ya kaunti ya Kitui watondo mama ma MCA chamani cha Wiper mana wetete Maloki na wetakana speaker Kinengo neno tonywa kutwa isi tambia yuna usu ne utuyo wa chama cha Wiper kwenda kusungia amwe maheshimiwa ala manenie twimuthinyani wa hiyo na kwa speaker wa mbunge ya Kitui ni mwethete aimaumia komitini na kino ni chongwe na kutabia andu ma Kitui saa ingi tu atongoi ni twalite kuthia tunena ndeto ciago tute kukengana ni kwisa kwithia wasoma mia uyitu ya mbunge speaker ndena binya wowote kana ndena binya wonze wa kumia ni member katika komiti ya mbunge uzuni wa utongoi wa siama ila situ tu na kwa mbunge lakini tiwe wa speaker kumia members katika committees kwa unye nendo kulia aheshimu wenzangu ala tusakuru na mabano na alangi molote katika mbunge ya Kitui ila tukwithia tuweke kumisi uniform public ingeni watu la muti chama cha Wiper kwa kila wetakana chama kiki ithitwa kiyendeezi ya mama memba macho na kwenda kuvinyia alangi pala wetakana ndena ivitio aiveto mwanyani swa mutongo wa alingi bungeni ya kaunti ya Kitui na wetakana no kwenda kukwatea mwanya usumo vaka ila koti ikomyotio wayo vena ngusanisho katika utongo wa chama kitu cha Wiper nyeta majority leader nasa kuiwe ni enzangu ala tu chamani kimwe ndikwe kwatia tabeu ndo nomwe neka muthuku utonya kwarandi kumwa ta majority leader na kila ndonya kwasia inyonze mwe masakue chamani kimwe mwende kuthia munengwe equal treatment kana kuza kuthia inyonze ni munewe uyananu na kila ndonya kwasia muthenyano wa umunzi nitwonete kuza kuthia utongo itu wa chama nitwakwenda kwendekethesia ngalikwemwe ni kuza kuthia ithionze twalite kuthia tutwitwa the same bado ninye majority leader wa county assembly ya Kitui na ngwase ningwendea kuthukuma mbunge itu ta majority leader oneni wake no akwata mbuni MC wa miambane na ingi mutongo wa alani ni mbungeni ya kaunti ya Kitui Alex Nganga vala wetakana vena nguthu ya memba ma bunge maende na kuvua speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui Kelvin Kinengo vala wetakana methukuma memwamba na speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui. United we support our speaker and we support others people who support us. We even had people call our senior, our speaker, names. For us and myself as a minority leader, I want to affirm the speaker has guided this assembly this far so well. And from there, we will continue doing what we need to do because the speaker has got a political life outside these gates. And you can never challenge him on that. He has got his own political affiliation. Like the also I'm saying, Wiper will get 0 out of 40. So I inverse what my boss told me, but outside there, because here is my boss. And I want to retaliate and say this very clearly. The speaker has been very impartial on operations of Kitui County Assembly. He gives us opportunities all, whichever party you belong to. And as long as you follow the law, as long as you convince other members. Inginganga nwa weta speaker Kinengo ni ungamiti otongo wa bunge ya kaunti ya Kitui nesa na maundu mote ni maile kuvetwa bunge ni ya kaunti ya Kitui. Tilivote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui nita Onesmus Chalo. Tusiokethia kaunti ya Masako valamwe wa ula mundume ulikite silangani wa kwa ukuko ya matungulu kaunti ya Masako ni umwane athambe ima kweyumia mathethianisi na maofisa maku kitana mbanga kuma silikali ni ya kaunti ya Masako enendi makisioke ni maumia wetano kula kwe silikali ya kaunti ya Masako ithinikie thina wa kwiwa kwa silanga usu wa ndumwe na kuseviwa nseanseo ya kwisilani kwithi wa mesilangu tani siya silanga usu na ulani muisio muno munene kwa mathayo molivoti yake Boni Motesea. Na munini wa kivu akisiokini kanamba ngeno kitikie masane mawiyo na valao utiwe ni thayo na munyanyeme vitilete utewa silanga uyu masane mautuku na umwesilia kuthambia ateo asiuka na kulika kiuniki valao waisi thayo wake kwi muthenya weyo saa utuku weyo saa 8 itikwatie mbanga yomwe wa ene kisio etawa Kaloki wa Mutinda na nimesi ilo bakuve na silanga yetawa kwa kundam na unfortunately no siokie alika na asia thayo wake
Itino wake uwene nthini momba navo masani makioko nginya mwendoni wa saa 6 cia muthenya vula matetheanise na thukuima serikali ya kaunti ya Masaku makuthinikia mbanga cia mituki kumantha mwi wa mwanake uyu na itina wa kithito cho cha kumantha mesa uona na kuumia na watu wa nyumbani ya usuvya miaku ya sivitali wa level 4 wa Kangundo. Nitawasiliana na kaunti na nimatuma maofisa ala nimakurescue nikana mabiki kututethesia tutone kumia mwiusu wa mwana usu witu na nyasia no seo that ende nesa community ni that respond nesa na pe ala mama niye esilanga nikwitha ni mesi kula kuliku kula matona kulika makatethesia maofisa ma account nikana titone kumilia mwiusu. Ene ndi mava malesa kana vethi tuna thina wa mitambo kile kwithonze ya kuinganisia isio ni thie thea one ukutawasilanga uyu na yuta tonya kwiselekanesa na muno vethi wana thina ila kwina mbua ene ndi maitiuka na maende na ikia mathamu mwisio ni kulika kiuniki na nitwetha neseso ya kumantha mwi ula ulikile mwendo wa sasta sio tuko na nikulia ngavana kwanda ya sionthe asisio ndukwika na anzieno ni nthukubyo atwikie kalabati na tusaubisia niketha andu maitu maake kulikavo twithe twi mugoni na tianwa na mbanga na meisio kwa ude kulia akatone kufenzi silangezi batoneka nendasia umuthi nikitike wane mbanga nitwasia mwana yuthi ula twi mutengemete ula withiwe alikastilangani anengi nenda ukulia ngavana nikwitha silanga twabukuya we tutethie mama ne undu momika silange tutethie lakini twithia twikwaisia mathayo maendwa maitu endete maskulu angi tuendete chumwa tuendete maunduni maitu ma kila muthenya na nibongo kulia boswe itambia ya mituki tubikie na kusobi wanzieno oto munini wa Kivu wa muthoni umyokanyo yuku yenende kweka uthengia kula kwina masilanga isio ni lengi kule yenende kwenda na isu na mbanga na misio no tauna mwasi kwenda na usunga maniwa kana siana kula siwekala kana si utindela na kila titona kwasia tuyasia masilanga mena kiwu kingi nikwithiwa ngavana witu nuneki nesa atusebisia masilanga na mena kiwu nesa na yusa ni uni kwithiwa siana situ nisiukie mindi tikulia asia yonthe mabikie kusubia siana wiseithia kana balakai musiini wise balakai na ando imonamo maikese ku take things for granted nikwithiwa kiwu ni muisio munene na mundu ailotha ukona kiwu kila kikalaini nikwithiwa kiwu kila ki masilanga ni ala tinenziwe nikingi muno na mboya situ nitisuvie kiwu nesa titeutha nacho nikwithiwa kiwu ki misio mingi kaunti ya Masaku muthwane matungulu nyeni toboni mutisia Tuisonga na mbele tuikunikila Mauvoo kumangalikoni sia kiswani namba ya siana ila itumika kuthosia sindu te wa malelu musini wa Mombasa ni ya wetu kwithi wa yongelekete muno vala uchawa wetu kwithi wa wotho theete vanene siana ila sithi wa miaka 16 kulasimika kuthukuma Gabriel Kitili na ulani coordinator wa maundu ma siana serikali nene na ulaungamite kaunti ya Mombasa ni waweta kana mwaka muvituku serikali ya kaunti ya Mombasa yalivoti tesiko wa ngili 5 siasiana kunyamaswa ki uthukumitwe kwa tene na kemwandiki wa Mauvoo kumangalikoni sia kiswani Angelina Muse na andiki mama vote na wakikalukia mwanya na kila chete vamwe ene yanda maundu ni makutetea kisiasiana coordinator maundu masiana serikali nene na ula ungamete maundu masiana va Mombasa Gabriel Kitili ni watakana mwaka muvitu ni kuna alivoti wesi ngili 5 siasiana si ile wa miaka 13 kunyamaswa kwa kuthukumithwa si nini na muno kavinda kala kwa mithumo na atalime aingi vala watakana ni makuthukuma memu ambana ene ndi kuikithia kana siko ine sioleka mambo ya child labor hapa Mombasa yapo, lakini kwa our data hayanja ripotiwa sana kwa sababu is very low, lakini generally child issues zote zimeripotiwa, na kama hapa Mombasa tuko na around per year we are getting around 5,000 cases which are reported, and that hiyo ni kwa sababu ya ushirikiano wetu na jamii. Tumejaribu kusensitize jamii
tuweze kushirikiana na wao. Na uwe vano kuatikana siana mbingine siethitu siithucha na kutasiendu malelu ovumwe na ingi kutumika kuvoyanika na kukwata chakuya undu ula kuwetani wikinyite muno. Hapa tuko na 2 major categories of child labor. Moja hapo ni child street begging na ile ingine niyo kujaribu kuuza njugu hivi. Now street begging is a real issue in Mombasa County because most of the children who are doing that work as a result of from the street families, and the street families in Mombasa sometimes they increase, sometimes they go low depending on the seasons, like during times of tourism, high tourism, like the months of holidays, they increase because they know there are many visitors here and they come to beg, and then other areas they are bit at level. So we deal with cases case by case, and we are also partnering with the county government. We have a committee on the street families, which we are still looking at how we can be able to address the issue of the street families in Mombasa. But even as we do that, remember we have a Street Families Rehabilitation Trust Fund, which is a national fund, and we are waiting for them to come up with a design program which will help us now deal with the issue of street families all over the country. Wanauya vakulanana na Grace Mbanya kuma ikundini ya kulunga maundu mauthukumikana International Labour Organization nukuatikana siiko mbingi siasiana kwenye maswa kana kuthukuma sienini siodhotho tofanane ni ucha na kuatia siithio vala wawetakana ni makuthukuma memwamba na mevia kivathukanio kuikithikana ni maminana na siiko ni kana siana siithio si usuvione na kukwati ya masomo. A lot of what pushes child labor in this county and the surrounding counties at the coast is the cultural and traditional practices of most of the communities who do not very much believe in education, but also because children are a cheaper form of child labor, but also because most families are poor, and because an additional form of labor increases the income of the families. Wanauye vono kuatakana kwenye maswa kwa siana kwanzia sia uthukumi kwithitu kwikinyite muno maunduni ma uimi vala siana nini lasibithishwa kuthukuma vandu va kwithwa masukulu ni vala watakana ni makukwatiana na mivia ya kiserikali na ite ya kiserikali kusovya mio ila ikusia siana kuthukuma sienini na kuikithia usuvio wasio. Are also finding that agriculture has more numbers of children in child labor. And I think that's obvious because for our region, the sub-Saharan Africa countries, most of them are agriculture-based economies. And so therefore, it is no wonder that we have more children in agriculture. When we come to Kenya, it's very, very difficult for us to be able to tell you what the statistics are because the face of child labor has changed over time. We used to be, I think a few years ago, about 1 million children in child labor, but I wouldn't say what it is now because there has been the impact of COVID, which must have pushed the figures even higher. We are currently undertaking a child labor survey, national survey, which will give us, at least more, more appropriate data. Vilivyotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Nandi livyotia yake Angelina Mose kuma kwa kauntini ya Mombasa yithio itutwandini wa uthiumo witu wa mbe tucokethia na Mauvoo kuma kauntini ya Masako lukathivasa. Kinengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twakoma na mbeni wa kilungu cha inengo twikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kini jo kidogo twende
Yo go there they would get off. You apart from passing where you know and wrong this children to 90. Men are saying don't you na kitu. Mundu WINAKE nengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kuna mrembo mwe una WINAKE nengo cha kwana kabisa ndosia nyumba kana interior deco keke baumbe halafu ekasolo. Umbe tukwatiane na producer wambali before wambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asya kindu kila nisi yeni takuconfirm kila nisi kana ni jago Yesawa vyo Iziva Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kibadukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Mamiseni gari ama tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Ni na udho changi ni wa mesa ito ya Mauvoo. Sibitali wa level 2 wa Ndundune ya Kangundo kauntini ya Masako ni umwa utumeka ni utalo munene wa enendine kuidhi wawe katikati wa muvaka wa Matungulu na Kangundo. Enendi alama tumea sibitali uoni mbe wa ngilimuonza tansia imwe ya kwa ili ya udhukumi na uiti sibitali ni silikali ya kaunti ya Masako yu ya tele kuidhi wa yivingwa mulati wa nyumba ya amoito kutedheka na kuola muito wa alama tambuka kwa kukwata uitika na kutetheka na indi mulwanewe mungami munene wa sibitali Ndakitali Nzilani Musau na mungami munene wa wodi inya ilasi ngalikoni ya Kangundo Moses Mita alama tambuka sibitali ni ukunikila mulati wende livoti yake Mboni Motese. Mungami munene wa hospitali uyu wa Ndundune elezekana mulati ulawende na kwa hospitali uyu withwa uniko munene kwa enendi kwithwa betheo na thina munene na muno kwa mwitu ala mukite utetheka na nenda kwa asia kana sibitali uyu no serve andu aingi nundu ta target population ya sibitali uyu ni andu 1,500 ila tunengetwe ni Bureau of Statistics na niwo nitwona andu aingi baba na ibetisia ndueno otwisinesa Ndunduni ye mubakani wa Matungulu na Kangundo na bai sibitali ingi bakubi kunene bwa kwa sibitali ino ithe ina project ya maternity nundu museo na utethio kwa ibetisitu misieni amwe mailasimika kuthi kundu kwasa gukwata maundu ma uitikana kutetheka na kutia sibitali uyu ati uyu ailwa withe watonya mathuku manesa na gukwata utalo munene wa nende ula uisioni cia Matungulu na Kangundo twina utanu munene wa kukwata project nzeo ino mukona baiti na wito ila ni project ya maternity twakiwe ta community ya Ndunduni na project ino ina maundu maseo nundu ina capacity ya itandainya cia ibetila sio cia na ona nimbikie keki wambika kiwu ni project nzeo isobetwe na yailite na tono tethia mwene ndikuku na nitutunga mubea muno na undungi nikana nituthuthia ingi enendi matumie sibitali uyu
nundu High Excellency Madam Wavinya ni tuseuvisye sibitali nzeo tumitumie nikenda itone kutethia mwenendi undu bailite. Moses Mitai wetakana maundu kiuthukanyo mamethukumelea sibitali uni mendea na kukila na maundu maingi na mukwaila sibitali uyu ikwatiwe kuendea na uthukuma enendi kisioni ki iwolanga thina ula withia ovo wa kuingiva kwa unthini wa sibitali wa Kang'ulu ovo na masibitali ya langi enendi makilio ki nimekwenda avasa muno na ni mwisisi endo isu batozu no tona ukata emergency kana masaa mathuku no yethia sibitali wa Kang'ulu wivasa amaitu yune meovikia na kutethekea bakubi na kilio chakwo mubeonge ni kwithiwa ila maternity wing eno ikubingwa sibitali una we witha waneneba yukwa yune dispensary ila ona thukumia la mebana nini ila tubikia kubingwa wing ya maternity sibitali ukathukuma muthena no tuku kwa uma uitio onthe meitha mabikia kuthukumwa muthena no tuku na oyethia matakitali mongeleka na onundu baa iboka andu aingi mabikane matetheka even funding kana mbesa cia uthukumi ila cioka sibitali oni ubikia na kuongeleka na kuisilanzi Yesu ninisi mausoni meobikia kwithiwa kilioni ki thina uneni wake imendane kandalasi ala manenge utema uthukumi thini wa silikalini akaunti ya Masako uthukuma matena kikono no kana ingi kwa ile uthukumi na gwikithia kana maundu onthe ala malanitwe ni matethia mwene nthini wa ilungu ila yanite ningwenda kuthuthia contractors ala meunengwa mawia ni silikali wa gavana wa Vinya wa Ndeti makabikie kwosa noito uthukumi wa ula manengetwe ni tungea muvea contractor la wikilioni ki ni kwithiwa otondu muona ni wakie sibitali museo standards ni nzeo kiwu kivo kula itanda sie kuka kwithiwa kupena miana na sindu sionthe ila cia ilete kwenda nya maternity contractors ni wikiie kaunti ya Masako nyeni toboni mutisia Tionthini wa kaunti ya Masako na munini wa gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi ni wamenda asime konie muno na kueya siana sio mate kuilecha kelele ya thukumi ni kana sieke kwithiwa silika metuoni mate kwenda aine na chathini cha kutania kisomo na kunenga mithinsi wa maniwa alama nekiene samutianini wa KCP mwakani muthelu wa 2023 skulu ni wa musingi wa Our Lady of Queen of Peace ulawe katangi Mwangangi aweta metuo ite ya kuendesya ila amuika mekwikonia nayo yumanitwe na uvaluku wa aingima asiai kutia kiandacho cha kulunga na kuonelelia siana mituela ya ilete. These children, it is ours all, and we have that responsibility. Finally, our wazazi, mimi naanzia na mimi. Nimesema when you are pointing a finger, start with yourself because more others are pointing back at you. Wazazi wenzangu, hii pesa tunatafuta hata ukipewa ulimwengu huu wote haitatosha. Not at the expense of your kid. Tafadhalini hiyo tutie jukumu, tuitie maanani sana. And we will not have the kind of generation that we have now. From Mombasa, we are talking about a menace of drugs in this country. Watu wanauzia hawa watoto mandawa, wanaanza kuvuta sijui nini, sigara, bangi na ingine mingi. If they had this kind of modeling, and where parents are united together with the teachers, we will have very good futuristic citizens, very responsible citizens. Mutongoi wa alani ni mbungeni ya kaunti ya Kitui nganga ni wakulianga vaitatu cia silikali sieke kulikilela uthukumi wa kaunti ya Kitui nganga ni wawetakana matambia nimekutuma uthukumi utethwa na umelikuwa yumia ukulio kula kwa spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kevin Katisia na gavana wa kaunti Julius Malombe methiwe na umbano wa kunenea Mauvoo wakati wo kondo wa kwa ile uthukumi wa mwenendi. I saw His Excellency the President Dr. William Ruto have a discussion, let me call it a discussion,
with the three arms of government under his leadership: the judiciary, the legislature, and his executive. Honorable Speaker, I would also encourage you and our good governor, His Excellency Dr. Julius Malombe, for us also at this level to have such a discussion. There has been a lot of interference on the running of Kitui County Assembly by the judiciary in Kitui County. Everything you do here, even a membership of a committee, is taken to court. And the courts are very generous, issuing orders. How are we going to function? How are we going to oversight? How are we going to represent our people? How are we going to legislate? Even if a membership of a committee is a subject of direction from the judiciary. Let us have this very open discussion. Honorable Speaker, I have even seen members going to court, even using our standing orders. Honorable Speaker, our standing orders are our guiding principles in operations of the Kitui County Assembly. These are not national laws. They're not national laws. So, you, as the Speaker, Honorable Kevin Kinengo, the Governor of Kitui, His Excellency Dr. Julius Malombe, and whoever is the head of judiciary around this county, we need to have this discussion. Because if we allow this to proceed, then we will never legislate, we will never oversight, we will never represent our people. If not that, let the judiciary take up that mantle. Let them come here, represent our people. Let them come here, legislate. And let them even go and oversight the county government. And I am seeing this, Honorable Speaker, without any fear of contradiction. Serikali kuvikia oyuni yungamĩtie license ya uthukumi kwa kambuni 49 cia kuthocia gas kuma ivindani ila mulivuko wa gas kisioni cha mradi Embakasi umiloni wa Sua kaunti ya Ilovi kwa kwithiwa ciakitikiwe mita maana eleva kuvina mawikalo ma enenthi ila ni uvathukanu na mĩao ya Kenya. Ona uwe vo minista muveani wa mwaki Davis Chichir avikite mbe wa nzama ya mbunge ya kati ya mwaki Mauta ondomwe na ila ya Senate ni wathingilila kana enende alama umeiye mwakini wa gas ni meulasimika kwetela ivinda yingi mbeange wa kukwata ndivisio cia maume sie kumakula kwi serikali iweta muvea munini wa maundu mambanga uinamba kuta serikali yulua iseso ya ndivieno. Took them to court and then it's back up operational. Whose responsibility is it to make sure that it doesn't operate? What is your plan? Because innocent Kenyans on their own plans, because somebody illegally decided to run business there illegally, then exposed Kenyans to explosion. Some died, others got injured. What are we planning to do for these victims? Is there a specific plan, or is it just going to die like that? And as a ministry, as EPRA, is there usually a particular facility for compensation, and from which kitty do you normally do that? The residential people who enjoyed the facility of refilling and believing that they were buying cheap cars protected that illegal refill. We've now got a lot of calls coming in because they realize it is impacting on their safety, coming in to say there's danger around us, come and close. So that is why there's been really so many closures after the Miradi fire, because we're getting phone calls to basically say there's a danger around us. There's an M-gas which is not complying. But the question, Chairman, as we think about whether closing today or tomorrow, and for the 32 we have already closed, is were they properly licensed and the residential crop encroached, or did we license into a residential area? We must work together very carefully so that we do not impact on some of these investments.
Tuisonga na mbere nayo nzama ya mbunge ya budget ni aweta yithi wa ivathailo vya mbingi nthini wa budget yukite kutwika sekta ya uiti muvea munini wa nthama usesei kisomo ondumwe na uthukumi wa mwene nthi mwene kivila wa nzama na ulangi ni muyumbe wa kiliumbunge cha Kiharu Ndindi Nyoro ni wathingilila kana kwisila mivangilio meseo ya nzama kukonia waania wa budget mivango ya vata manifesto ni ya serikali ni twikitwe nesake ilovia na kitumini ki ona kutuma ukwati wandi ya Kenya kuendea kwa ila nzama kuendea nginya chumwa chukite na iseso ya kuthuima withianu wa budget sia mivea ngava na sekta kivathukanio sia uthukumi serikalini. Unajua serikali hii inaongea sana mambo ya kuinua watu wa chini kuwapeleka juu. Na sisi kama kamati ya budget lazima tunaangazia, tunasema lazima serikali ifuatilie sera hiyo ambayo tuna uhakika itabadilisha maisha ya watu wetu. We are also looking at these expenditure items or functions to ascertain how they are aligned to the government policies or agenda. For example, when you come to the Ministry of Health and we're talking about end the triple threat. When we look at education, we're looking at capitation in schools. The budget that will eventually be read is the figures that we are discussing today. This budget that we are doing is a budget of 4.143 trillion shillings. We are adding 9 billion shillings to health sector, basically because that is an area that is very critical to us. We are also adding some resources into environment, and we are adding resources to other critical areas around better or bottom-up economic transformation agenda. Inflation is doing well. In terms of now, we are at 6.6%. The last reported, our currency is getting ground. These things happen because of good policies, some of which I'm proud that this Budget and Appropriations Committee is at the center of those policies. We have said borrowing, you cannot avoid it so long as revenue minus expenditure is negative. But then you need to manage this borrowing so that you get the best mix in terms of borrowing. But at the end of the day, Kenyans out there, any Kenyan, including my mother, what they want is money in the pocket to buy sugar, to buy salt, they don't care about these jargons we are using here. Na ndio siwa mudi wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa lamwa kwa tiani na kwa ndini wa mesaitu ya Mauvoo kiwiyo ni tucha umundi na ndi ili wana kiwiyo cha kwa ila nyeni cha wamasi wa KITAKA nola wanengelele Mauvoo kwa nzia ya meko ni Sharon Linda Tiwanesa.